So to plan for the year, we don't wait until January. Baada ya maombi ndio tunafikiria tutaanza wapi. Ni sawa. The Lord put in my heart. In fact, this has been in my heart for a long time. I've been feeling like the Lord wants us to know this. And because I don't know, may not get another time. Number one, you will need to organize yourself and have a planning retreat. A planning retreat. That is a planning retreat. Have a planning retreat. I know you have had prayer retreats. Ni sawa, eh? Yeah. You will have a personal, let's call it a personal planning retreat. PPT. Is that so? A personal planning retreat. PPR. Personal planning retreat. Yeah. Before the end of this year, at least have a time out. Have at least 1 or 2 days. At least 2 days. 2 days. At least 2 days. 2 days will do. These 2 days, sisemi hii ni ile ya kwenda Mombasa. Hii si ile ya kwenda Mombasa na familia. Hii si ile ya kwenda Gishagi. Hii si ile ya mnakusanyika nyumbani. Have like 2 days, at least 2 days. And this time round, tumesema ni personal. Make it personal. Personal. That means you alone. This time not even with your wife. This time not even with your children. This time not with your friends. Get at least 2 days. Get somewhere that is quiet. Possibly outside the norm. In these 2 days, so ni personal planning retreat. Then katika hizi utafanya mambo haya. Ya kwanza, utakuwa na wakati mzuri wa kumshukuru Mungu. Katika hiyo PPR, kuwa na wakati wa kumshukuru Mungu. And make it quality. Make it what? Quality. Usiharakisha kusema Mungu kwa yote umenifanyia, nimesema ni asante Bwana katika jina la Yesu, nimemaliza maombi ya kushukuru. Tumesema you itemize. Ndivyo tulisema pale, don't forget. You can itemize. You can even take almost a whole day, like from morning maybe to evening, just thanking God. You can even group your Thanksgiving items. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. You can itemize spiritual, physical, career, family, financial, anything. You can itemize them like that as you are giving thanks. And you have scriptures. So number 1, you give thanks. Right? Number 2, utakuwa unafanya katika hiyo retreat ni kufanya review. Ufanya nini? Review. What is a review? Review ni kitu ambacho umefanya tayari, unarudia kuangalia. Ni kama kurejelea tena. Review. You are viewing again. Ni kama kuchukua inventory. Ni kama evaluation. Ni kama kusema ya kwamba kutoka January ni nini na nini imehappen kwa maisha yangu. So you are actually analyzing how the year has been in a review. Ni sawa. Katika hayo utakuwa unaangalia vitu kama your spiritual life. Hiyo review, maisha yangu ya kiroho imesonga mbele ama imerudi nyuma ama imekwama mahali pamoja. Ukijitazama vizuri, maisha yako ya kiroho imeenda mbele, imedidimia ama imerudi nyuma ama kukwama. Unaangalia maisha yako ya kiroho kwanza. Always kuanza na hiyo mambo ya kiroho. Anza hapo. Hii mwaka imekuwa namna gani? Am I better in prayer? Am I better in the word of God? Am I better in the things of God? Have I committed myself to serve God? You know, review your spiritual life. Hiyo yote ite spiritual life. Review it. Am I forgiving better and easily? Siku hizi ninakwazika haraka vile nilikuwa nakwazika. Siku hizi nilikuwa nimetoka kanisa, nimetoka kwa group, nimetoka kwa service. Spiritual. Angalia hizo. Ya pili ni kwamba uangalie review. Tumesema ya kwanza, you review your spiritual life or spiritual growth. Review also your mental and intellectual life. Mental and intellectual life. A review hiyo. Mental and intellectual. Yani kiakili na kiintellectually, sijui nitatumia majina gani hapo kwa Kiswahili. Kimawazo na kiakili, yeah? So kimawazo na akili. Je, umeimprove intellectually? Je, umeimprove mentally? Your way of thinking. That is talking about your mindset, your attitudes,
how you perceive things. Unaona? Je, umeimprove? All right? Have you empowered yourself intellectually? Do you know things now that you never used to know? Like how many books? I think there you can also include things like how many books have you read this year? And if you read some books, what kind of books did you read? Umesoma vitabu vigapi? Hata kama umenunua, umesoma vigapi? Ulisema utasoma za online. Ulisoma kweli ama nikukuwa nazo tu uko 1,000 uko nazo and you are bragging yourself za online? Unajua online inaweza kuchanganya sana saa nyingine. Ni online ama ni soft? Yeah, ukiwa nazo make sure that you read them. Ni sawa. So intellectually review, like every month, did you read something? Did you learn something new? Then hapo bado kwa review unaangalia your social life. Socially, yeah? You are reviewing socially how you related with people. How did you relate with people this year from January all the way? Did you lose some friends that you needed to keep? Did you add some friends that are of value to you this year? Do you still keep some of the wrong friends that you are not supposed to be having them? You are supposed to have deleted them from your life. Did you interact with some people that introduced you to something that is not godly of the kingdom? Did you interact with some people that helped you and empowered you to the things of God and also to empower you socially? Review. Na saa hiyo, kwa sababu ukumbuke kwa nini lazima ukuwe peke yako. Ni mzuri sana ukiwa peke yako because you will be sincere. Ukiwa na watu wengi hata kimawazo utakuwa na hapana, mimi ni mwema tu, mimi niko nipatie 100%. Na sasa hiyo umescore nini? 23%. So ndio sababu ukuwe peke yako na ukuwe very thorough. Yani ukuwe just yourself. Mahali umeanguka jipatie tu marks zako. Ni sawa. Socially, tumesema socially, yeah? What about your purpose, your assignment? You review. Have you advanced your purpose, your reason of being here, your dreams? Did you move your dreams? Can you say that you have taken a step forward about your dreams from January until December? Kuna zile vitu ambazo uliweka kama malengo. Je, umeachieve any of those? Okay? You can also include things like your finances. Check on your finances. In fact, hapa kuwa very thorough. Hapa kwa finances, ukuwe very thorough. Ujaribu hata kujua, ufanye hesabu ni pesa gapi zimekuja kwa mikono yako kutoka January. Ni pesa gapi? Ikiwezekana fanya hesabu. Ufanye hesabu na uandike mahali. Ni pesa gapi? Kama ni mshahara, na usiseme tu ni mshahara pekee. Kuna gift ulipokea, kuna kitu uliuza, kashamba fulani, pesa ikakuja, zilienda namna gani? Review, zilienda namna gani? Je, ulitoa tithe? Hizo zingine zilibaki, kama ulitoa tithe, zilifanyika namna gani? Ziko wapi? Sasa pesa zako zimeongezeka ama zimereduce? Je, umeinvest anywhere? Umeinvest? Have you moved your life? Your time, how have you used your time? Hiyo ni review. Bado tuko kwa review. Kutoka hapo, tumemaliza hapo kwa review. Ya kwanza tulisema nini? Ya kwanza kabisa katika planning ni, did we say Thanksgiving? Tulianza na tulisema ni tunaita personal planning retreat, ndio? So katika hiyo tukasema ya kwamba ya kwanza ni Thanksgiving. Sasa nimeingia hapo, tuseme nimeenda mahali kwa mlima fulani, na usiende kwa mlima nje kule kusahii kunanyesha. Ni sawa, Haya, ya pili tukasema ufanye nini? Review. Ya tatu uanze planning. Ya tatu, kategoria ya tatu, ufanye nini? Planning as early as now. Now, how to plan? How to plan? You don't start by pen and paper. You start by prayer. You plan by prayer, so that number one, you get divine direction. Ndio tukasema ya kwamba you need at least 2 days, 2-3 days. It'll be very good. Ndio uombe paka before you put the pen on the paper, you do what? You pray for direction. You are asking God, what do you want with me? Unaona, by the way, ukionyesha Mungu ya kwamba you are that intentional, God will never fail you. Every time I have been very intentional on anything, God always shows up. He always tells me what to do. Atakuonyesha what to do.
atakuonyesha what to do. So you start with divine direction. Number 2, you are praying for wisdom. You may have divine direction but lack wisdom. Number 2, pray for wisdom. Father, give me wisdom. Give me wisdom. Because we are told in Proverbs 20 verse 5, a plan in the heart of a man is like deep waters, but a man of understanding will draw it out. Some versions will say counsel. There's a version that will say a plan. Verse 5. It is verse 5. So some versions will say counsel, others will say a plan. A plan in the heart of a man is like deep water, but a man of understanding will draw it out. So that is planning. So tumesema pray for direction, pray for wisdom. Number 3 hapo kwa planning, identify your focus and priority or priorities. So identify kwa hizo vitu ambazo Mungu anakupatia, identify what your focus and priority. Your focus and your priority. So identify your focus and your priority. Still in the planning, after you identified your focus and your priority, you know what is a priority? What comes first? What comes first? So the other one, maybe for now, the last one for now, but there is so much in the planning. Will be very, very important. Ni where to consult counsel, because whatever you want to do, there is a point of reference somewhere. In the multitude of counsel, there is what? Safety. The things that you want to do next year, God has placed someone, either he has done it or he knows something. So what counsel should I get? What counsel? So where to consult for counsel? Where to consult for counsel? For example, if the Lord puts in your heart that one of the things you should do next year is real estate, don't just jump and do things. Where can you get information that can help you in real estate? Because unaona watu wanafanya vitu. If one of the things you want to do next year is to invest in stocks, you don't just do things because unaona kwa online zinatangazwa sana. Unajiuliza ni wapi nitapata counsel na nipate counsel ya kutosha. In the multitude of counsel there is what? Safety. Not just in the counsel, it is in the multitude of counsel. In the multitude of counsel there is what? Safety. There is a lot of counsel that God has put in places. Yeah, in the multitude of counselors there is what? Safety. Whatever you want to do, there is somebody who has done that before. Mahali ambako tumefika, don't enjoy losing even a day. Hata kama wewe ni teenager, hata kama wewe ni high schooler, don't lose. Hizo vitu zote pia zinaweza kuapply kwako.